நம்ம வீடியோவில் வந்து கீஸ் ஃபார் கீஸ் வீடியோ போட்டு பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி லீக் கோட் வீடியோ போட்டு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இனிமேலேருந்து நம்மளோட நம்ம சேனலில் அடிஷனலாக நம்ம லீக் கோட் வீடியோவும் போட ஆரம்பிச்சிருவோம் டெய்லியும். கீஸ் ஃபார் கீஸ் வீடியோ நம்ம எவ்வளோ கரெக்டாக போடுவோமோ அதே சமயத்தில் லீக் கோட் வீடியோவும் கரெக்டாக போட ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால் நம்ம ஐடியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மாதிரி பண்ணுறாங்க, நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் பண்ணுறவங்க நீங்கள் இது மாதிரி வீடியோ பண்ணுறீங்கன்னா மியூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வாங்க நம்ம அந்த இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன எப்படி சொல்லி சால்வ் பண்ணணும்னு. இப்போ வந்து we given the shifting letters. They are given you are given a string a lowercase English letters. 2D integers array shifters where I short comma n comma direction. For every shift the character from a index a and is shifting a forward and means next letter in the alphabet around so that it becomes a similarly shifting a character backward means replacing with the previous letter the alphabet around that the becomes Z and finally return the final string after such data applied. They are given this concept and they are given three examples, two examples input and outputs. First we considering in first input and output. Second is all Python language. First we initialize difference array n is equal to len array and next difference is equal to square bracket 0. Next multiply n plus 1. Next we apply shift to the difference array. Yeah, first we initialize for start end start comma end and direction in six. Next we initialize shift value. Yeah, shift value is equal to 1. If direction 1 and here is -1. Next we initialize another difference start. Plus or equal to shift value. Another time we initialize shift value. So it is considered. Next we initialize difference. Mm, sorry, it is difference. I will install F. Oh, difference. And last n plus 1 is equal to shift value. Shift value. You see, another time compute the prefix sum to determine the actual shifts. Then we initialize prefix sum is equal to 0. Next is shift array. Shift array equal to square bracket 0. Next multiply n. Yeah. Next for I in range. For I in range n. Next prefix sum plus or equal to difference square bracket I. Next we initialize another time shift array.
shift array square bracket I. Next another time prefix sum. Next we creating the resulting using in we creating the resulting string after applying the shifts. Next we have the results equal to square. This is another time you initialize for I in for I character for character in numerate of yes. Yeah. Yes, we calculate the new character after the shift. We initialize new character. New character is equal to character character of character of odd character minus odd a. Next plus shift array square bracket I. Let the percentage 26 plus odd bracket like a. Bracket extra. Oh, okay. Next we finally result dot append new character. Yeah. Next we finally consider return double hyphen colon sorry single colon dot join and initialize result. Yeah. Let me run the code run or not. We will check him. Yeah. That is some errors. We will resolve. For I in range numerators. My yes, we will resolve that. So we will run the code. I will resolve the errors. We will check the code that is run or not. Yeah, guys. Our code was run. Our discuss were accepted. Our input and output we taken. I will tell it first time. I will get this output input and output. After I will get it the input and output. Next we finally submit our code. Yeah, guys. He will submit the today codes. I will post him daily lead code and gives for this code. And I finally include additionally earning prefer Tamil. I will create it in my channel. So that is reason is I am doing in an high online platform. So I creating the this format. So I will additionally post the videos in my channel. Please watch him and support him to share with my channel to grow it. Thank you guys. I will see you next video.